Okay, so now we are going to have more examples para mas ma-explain sa inyo ang about sa problem solving of converting your complex number from one form to another. So for the first na problem, we are going to convert 6 bar angle negative 30 degrees to rectangular form, exponential form, and trigonometric form. For the second na problem, we are given an exponential form 5e raised to the j 0.725 to rectangular form, polar form, and trigonometric form. So first, let's start with problem number 1. We are given isang problem na may ara kita 6 angle, bar angle negative 30 degrees. To this one. So we are going to convert this into rectangular form. So start tayo with rectangular form. So first, ang una natin nga himuon is we are going to plot a graph. So ma-plot kita sang graph kag i-represent naton dana ang aton nga complex number. So our complex number 6 angle negative 30. So take note. Paano natin siya liwat i-graph? So we are going to start this. So angle negative 30. So dapat liwat if we are going to graph sang angle, we are going to treat ang x na ang positive x as our initial side. And then from that point, we are going to move counterclockwise. So move counterclockwise kung positive siya. So dapat ang imo nga direction of your angle is pakadto diri. But take note kung ano ang symbol sa atong angle, kung ano ang sign sa atong angle. Atong angle is having a sign of negative 30 degrees. So, halin kita sa atong positive x-axis. So, move kita pa counterclockwise kita. So, we have negative 30 degrees. So, this is negative 30 degrees. So, nahalin sa endpoint sa atong angle, or halin sa endpoint sa aton nga sa direction diri, we are going to project this pakadto sa aton nga origin. So ano aton nga? So this now will be ang aton nga representation of 6 angle negative 30 degrees. So we are going to kung ano kagid precisely katama, you are going to label this 1, 2, 3, 4, 5, 6. So this one, halin sa diri, project ka naman pababaw, form mo perpendicular. So this now, this is your R, which is 6. So this is our X, this is our X, this is our Y nga values. So mas okay gid if we are going to isolate sa ating nga triangle. So if we are going to isolate our triangle, we will have, so may ara kita X na value, may ara kita Y nga value, and then we have our, so may harap kita sa aton nga R. So our R is 6, aton nga X nga value is here, aton nga Y value is here, aton angle is negative 30 degrees. So that's it. We now have the triangle. So may ara kita trigonometric functions relating sa aton nga mga values para mukha natin ang values ng X kag Y. So if tulukon nato ang aton X kag Y, your 6, ang imong 6 is your hypotenuse. This is your hypotenuse. Your Y is your opposite. So this is your opposite. Ang imong X is your adjacent side. So this is your adjacent side. So to find the value of your x, so we have your adjacent and we have your hypotenuse. So, ano nga trigonometric function na nag-relate sa imong adjacent and hypotenuse? So, we have ang pinaka nami gamiton is your cosine nga trigonometric function. So, for example, you have cosine theta. So, that will be equivalent sa imong adjacent over hypotenuse. So, sa diri sa aton nga equation, so sa aton nga diagram, subong we have cosine negative 30 degrees is equal to your adjacent, which is x, and your h, which is, or hypotenuse, which is 6. So, ang value, gali sa imong x is equal to 6 cosine negative 30 degrees. So, pila na siya nga value. We are going to solve this gamit ang ating calculator. So, we have now, okay, so we have 6
cosine negative 30 degrees. So this is equal to 3 square root of 3. So 3 square root of 3, but if we are going to express sang aton nga sang aton nga answer in decimal point, so we are nga form, so we have 3 square root 3 is equal to 5.196. So this is equal to 3. So we have 3 square root of 3 or 5.196. So now, may add na ko ng value of x, pangitaon na lang ang values ng y. So diretsyon na lang ta we have. So we have your opposite and your hypotenuse. So pwede na. Pwede na natin magpangita. So we have, ang makarelate sa ila is your sine theta, which is equal to opposite over hypotenuse. So for this one, we have sine 30 is equal to your opposite, which is your y, all over sa imong hypotenuse, which is 6. So take note, we have negative 30 degrees. So your y then will be equal to 6 times sine negative 30 degrees. So solving sa aton nga values, so we have, okay, so islan ta lang aton nga trigonometric dere. So we have sine negative 30 degrees. So this will be equal to negative 3. So atong answer dere sa atong value dere sa atong y is negative 3. So kabalo na ta sang value sa atong x kag y. So okay, so erase ta danay kay para medyo klaro kita. So we have, okay, so sulat ko lang di sa babaw liwat kay para mas klaro. Value of x is 5.196. Your y is negative 3. Okay. So now, may value na kita sang x kag y, pwede na naton ma-express ang aton nga complex number and rectangular form. So we have ang form sa imong rectangular nga, ang general form sa imong rectangular nga form is we have x plus jy. So substitute lang sa sining value x naton is 5.196 plus j times negative 3. So simplify ta lang, aton answer will be 5. Okay, so we have 5.196. So 5.196 minus j3. So amo na ni siya dayon ang aton nga rectangular nga form. So this is our rectangular nga form. So subong, we are going to find the trigonometric form. So unahon ta lang danay ang aton nga trigonometric nga form. So anong value sa aton trigonometric form? So given naman lang ta sa aton nga polar form. So kung halin sa polar form to trigonometric form, simple lang. Same lang Japon, copy ta lang 6. So copy ta niyang 6. So we have copy lang 6. Same man copy man Japon ang aton nga. Same copy lang Japon ang aton nga angle, which is negative 30 degrees. And then imbis nga kapihon mo ang bar angle nga sign, putangan mo lang sa tunga sang CJS. This will now be aton nga final answer para sa aton nga trigonometric nga form. So ang kulang to na lang subong is our exponential form. So anong kinahanglan naton for exponential form? Ang aton nga exponential form has a general form nga r e raised to the power of j
theta. So, take note lang, given kita sang r, meron na kita value sang r. Pero wala pa kita sang value sang theta dere. Because ang theta ang kinanglanon naton, if we are going to express into exponential form, dapat in the form nga radians ang unit. So, ang aton nga value of theta is 30 degrees. So, para ma-substitute sa sining form, we are going to convert this into radians nga form. So, to convert this into radians, we are going to multiply by pi all over 180 degrees. So, this is equal to pi all over 6. So, pila na siya ang values ng imong pi all over 6. So, that is pi divided by 6. So, that is 0.524. So, that is 0.524. So, same na. So, ang atong din nga answer will be, capital ang values ng r. Our r is 6 e raised to negative. So, take note, galing nga negative 30 degrees. So, this will be negative, and this is negative 0.524. So, negative j times 0.524. So, that will now be our tatlo ka final answer for your rectangular form, your trigonometric form, and your exponential nga form. So, amo na siya subong ato nga final answer para sa number 1. So, now we are going to solve naman sa problem number 2. So, erase kaliwat kay para may ara pa kita space. So, we have, so convert mo ang aton nga exponential nga form into rectangular form, polar form, and trigonometric nga form. So, we are given sa amon nga form. So, una-una, naton nga himuon is to convert danay sa aton nga 0.725 into your kung tanaw naton, this is in radians nga unit. So, we have 0.725. Convert mo ni dana into degrees. So, to convert this into degrees, you are going to multiply this by 180 all over pi. So, mo lang na. So, manipulating this one, we will have, okay, so we have